Good morning and welcome to the second Mooc lecture on the geothermal value chain, organized by the University of Urbino and Saipem. Della geotermia organizzato dall'Università di Urbino e da Saipem. Today's lecture is all about geothermal prospects, specifically geological and geophysical activities and the permitting required. E agli aspetti autorizzativi. We'll hear from three speakers today who will take turns presenting in the order I'm about to introduce them. As I introduce them, I'll show you the topics they'll cover, so I don't take up too much time. Nel presentarli vi mostro anche direttamente, per non sottrarre tempo poi alla lezione, anche gli argomenti che tratteranno. The first speaker will be Alberto Renzulli, who will discuss the types of geothermal systems. Then Marco Taussi will walk us through exploration activities. And finally, Federico Cervi will cover the authorization requirements. Ci parlerà delle attività e degli aspetti autorizzativi. Let's start with Alberto Renzulli. I'll introduce them one by one as they speak. Alberto Renzulli is a professor of Petrology at the University of Urbino. Hi, Alberto. Welcome. Thank you for being here with us today. For now, I'll say goodbye to Marco Taussi and Federico Cervi, who will be back shortly, and I'll give the floor to Alberto. Tra breve e lascio la parola ad Alberto. Thank you, Alessandro. Good morning to everyone and to all the participants. Well, this marks the start of our second lesson. For those of you who attended Adele Manzella's first lesson, you'll probably remember the key message that geothermal energy exists in various forms. La geotermia, la risorsa geotermica, si declina in varie forme e quindi as you can see in this first slide, there are various types of geological conditions in which the geothermal resource can be used. You can see how the depth increases. This is a more simplified schematic slide compared to the whole overview that Manzella showed us, including the uses of direct forms for electrical applications, conventional and non-conventional. Let's start with this slide in a rather concise and schematic way. At shallow depths, just a few dozen meters underground, we are not so much using a geothermal anomaly. Instead, the temperature remains stable only a few meters below our feet. Non tanto l'anomalia geotermica, ma soltanto la condizione che a pochi metri sotto i nostri piedi, diciamo di profondità, abbiamo una temperatura costante. Quindi in questo caso, so, in this case, on the left, you can see what's not exactly a geothermal source, but more accurately a heat exchange system with the ground, often using water-to-water heat pumps. Whether it's a closed loop or an open loop system, by exploiting this stable temperature just a few meters below the ground, which is not affected by atmospheric temperature or seasonal variations, we can install heating and cooling systems using heat pumps. Condizionamento, diciamo, per il raffrescamento e riscaldamento e con pompe di calore. And this is a possibility that we can technically have almost anywhere in the world. It doesn't require a geothermal anomaly and a particular geological condition. But if we go deeper, as you can see, 1 kilometer or 1.5 kilometers, in certain geological conditions, we can find hot water that we exploit directly. E particolari di acque calde che possiamo sfruttare in forma diretta. Vedete appunto nella slide. As you can see in the slide, we can use these hot waters at 1 kilometer or 1.5 kilometers of depth for so-called district heating.
Then, going even deeper in more particular geological conditions, which we will get into later, we can encounter much hotter fluids, therefore hot water that could provide district heating. So we have so-called geothermal fluids with temperatures well above 100 degrees, even reaching 200 to 300 degrees. And in this case, these geothermal fluids will be used to generate electricity through the construction of geothermal power plants that operate the turbines to produce electrical energy. And we're talking about being able to reach depths between 3 to 5 kilometers, which can be reached with modern drilling technology. So, we mentioned geothermal fluids. Now we need to talk about the physical state of those fluids in the subsoil. We often think of water at the surface, which boils at 100 degrees at sea level. But in this phase diagram for water, which you see in the slide, we see that at depths of tens of bars, the fluid can stay liquid, not vapor, even at 150 to 200 degrees. A profondità dell'ordine delle decine di pressione dei fluidi a pressione di decine e centinaia di bar, nel sottosuolo l'acqua può ancora essere in uno stato di il fluido essere in uno stato liquido e non vapore anche a temperature dell'ordine di 150-200 gradi. Vedete che here, the yellow circle shows hot systems at around 70 to 80 degrees Celsius, most for district heating. Then, the orange dot shows water is still in liquid form even though it has a temperature and pressure of, say, tens of bars, up to 100 to 200 degrees Celsius. And that's what we call liquid-dominant geothermal systems. 150-200 gradi e questi sono I cosiddetti sistemi geotermici a liquido dominante. And finally, the red dot represents systems where the fluid is already vapor underground, so it doesn't even need to boil. These are vapor-dominant systems. È in condizioni di vapore direttamente, quindi non ha necessità di andare all'ebollizione una volta che Once we tap into these geothermal fluids through drilling and bring them to the surface, whether they are in the liquid, vapor, or water state, we can actually pressurize them and use them to spin turbines and then generate electricity, typically using generators and alternators. Per poter far muovere le turbine e quindi generare energia elettrica attraverso poi normalmente generatori alternatori. This is why the exploration activities we're talking about today are fundamental in truly understanding the state of the geothermal fluid underground. Because depending on the physical state of the fluid, liquid, vapor, or a mixture of the two, we must then design the right kind of geothermal power plant. Liquido o vapore o una mescolanza fra I due e noi dobbiamo poi procedere a progettare una determinata centrale geotermoelettrica. Just a quick note on thermodynamics, or more simply put, the kind of energy we can get out of these fluids. Whether we have vapor already or liquid that rapidly crosses back over the boiling curve and flashes into steam, what we call fluid flashing, the key point is enthalpy. Un liquido che poi riattraversando la curva di ebollizione arriva a una vaporizzazione molto veloce, quello che viene considerato un flashing del fluido. Ecco, ebbene, questo grafico nella parte di sinistra possiamo vedere come noi abbiamo un contenuto entalpico molto superiore se il fluido geotermico è presente allo stato di vapore piuttosto che allo stato liquido. Quindi at the same fluid temperature, steam contains way more enthalpy than liquid water, often by several hundred kilojoules per kilogram. Di kilojoule al chilo, come entalpia, se il fluido appunto è
già presente in condizioni di vapore oppure è allo stato liquido. In ogni caso, And regardless of the sia fluid che state, sia il we can fluido build allo stato geothermal liquido power o plants allo using stato di different vapore, noi abbiamo la technologies, possibilità di like costruire delle conventional centrali steam turbines geotermoelettriche or con systems diverse that run tecnologie e on possiamo secondary portare organic sempre questo fluids. fluido geotermico And we a can always diverse exploit temperature this superiori, diciamo geothermal fluid at generalmente differing superiori higher ai temperatures, 120, generally 150 above gradi e con 120 to differenti tecnologie, 150 in degrees. maniera convenzionale o ad esempio con l'ausilio di centrali in cui diciamo si sfruttano dei fluidi organici secondari. And Ora as you can see on the nella right parte side of di the slide, destra depending on the della slide pressure si and the può vedere geological appunto conditions che of the a enthalpic seconda diciamo degree, della pressione we can have e electricity production, power generation, delle direct condizioni uses geologiche like e the del grado so-called entalpico, noi district possiamo heating, avere and appunto then we la have what we generazione di started with at the beginning of this elettricità, power lesson. That generation, is, abbiamo the gli usi diretti possibility del of processo exploiting the teleriscaldamento e constant abbiamo poi temperature quello of the al quale diciamo subsoil, siamo partiti and all'inizio therefore through di questa lezione, water-to-water cioè quello heat che è pumps, la having heating possibilità and di cooling sfruttare la systems to temperatura produce costante del thermal sottosuolo energy. e quindi attraverso pompe di calore acqua-acqua avere degli impianti di riscaldamento, di condizionamento per fare per produrre energia termica, il riscaldamento e il raffrescamento. Ma Now, dove sono le what condizioni exact geologiche geological conditions do we need particolari to per exploit deep sfruttare geothermal la resources with risorsa very hot geotermica fluids? in quanto Well, diciamo a small situazione clarification. profonda Although it di was fluidi already molto said in the caldi first dei lesson quali by abbiamo Adele appena Manzella, parlato. there Bene, must be geological una conditions, piccola and above all, there precisazione, ma must be questo era stato già factors detto that allow nella prima us lezione to da exploit Adele the Manzella. resource, the geothermal Ci fluid. devono essere condizioni geologiche e soprattutto ci devono essere dei fattori che predispongono a poter sfruttare la risorsa il fluido geotermico. Dobbiamo avere una We sorgente must have a di heat calore, source and we dobbiamo must avere have a geothermal un reservoir into which the serbatoio fluids, geotermico like in rainwater, cui can infiltrate i and fluidi, then le be acque heated through the meteoriche heat riescono ad source. infiltrarsi e poi a riscaldarsi attraverso la sorgente di calore. Dobbiamo avere quella che And poi on Adele top Manzella of ha that, chiamato una we need what coperta we di call sopra a di questo blanket serbatoio or geotermico che caprock tiene una coperta che over in this realtà è geothermal fatta reservoir, di which is formazioni basically rocciose impermeable impermeabili, rock la that caprock traps che the tiene in geothermal pressione fluid underneath il and keeps fluido it under pressure. geotermico del serbatoio. Ecco, So, first of all, intanto how is come heat si transferred from trasferisce the il source calore to the surface to dalla produce sorgente electricity? verso There la are two superficie? Ecco, main ci sono modes of heat transfer, due conduction modalità and principali, convection. scusate, The most ho important saltato, geothermal due system for modalità producing principali electricity are di those in trasferimento which del heat calore per transfer conduzione occurs e through per convezione. convection. Bene, i sistemi geotermici più importanti per produrre energia elettrica sono quelli di sistemi in cui il trasferimento del calore per convezione, e qui abbiamo Here are three tre main tipologie types of principali: convection-controlled condizioni geothermal conditions. geologiche And this also leads frequenti into what Marco will expand quando on later. andiamo a fare un'esplorazione. Ecco, qui incominciamo a entrare nell'argomento che poi tratterà Marco successivamente. E nel caso in cui You can abbiamo find nel caso in geothermal cui reservoirs trasferimento in del calore volcanic per areas, convezione, not always possiamo from avere delle active aree volcanoes, but from vulcaniche, volcanic ma non activity in necessariamente recent vulcani geological attivi, time, vulcani meaning comunque che sono hundreds stati of attivi in thousands tempi or a geologici few million recenti, years dell'ordine ago, delle centinaia or di in migliaia areas o where al the heat massimo source milioni di comes anni. from Possiamo platonic avere bodies, delle that situazioni is, in cui invece magmas la that sorgente cooled di a few calore sono kilometers deep in the crust. dei corpi plutonici, cioè il magma che si è raffreddato nella crosta a pochi chilometri di profondità. Oppure possiamo avere And also in delle extensional condizioni geologiche domains di where the crust assottigliamento thins and crostale, tectonic structures quell'extensional control the domain heat type, rise. e dove In abbiamo fact, effettivamente the un two main factors that controllo control di heat questa transfer risalita in a del calore di complementary tipo manner tettonico. and Vedo make it infatti che possible to i due exploit the fattori geothermal principali che resource in these in convection maniera systems complementare are faults, possono meaning controllare tectonics il and heat trasferimento del source. calore e danno la possibilità di sfruttare la risorsa geotermica in questi sistemi a convezione sono le faglie, quindi la tettonica, oppure la sorgente di calore. These Diciamo two in maniera factors act complementare in a agiscono questi due complementary fattori manner per to reach poter those arrivare a quelle fundamental condizioni conditions for exploitation. fondamentali per lo In volcanic sfruttamento. areas like Java, an Aree Indonesian vulcaniche island, they come have a ad convergent esempio qua margin abbiamo geothermal Giava, system. un'isola But in dell'Indonesia general, in these condizioni convection appunto systems di are margini widespread in all types convergenti, of ma in plate generale tectonic questi margins, sistemi a both convezione convergent diciamo sono and divergent. diffusi
diciamo in tutte le tipologie di margini della tettonica a placche, sia convergenti sia divergenti. The second plutonic type is the one we have in Italy, in Larderello, fed by granitic intrusions that settled in these magmas a few kilometers deep from about 3 million years ago, still releasing heat today. Circa 3 milioni di anni fa, che ancora ora, ad oggi, in 3 milioni non hanno disperso il loro calore ed alimentano il campo geotermico a livello di trasferimento del calore. Then we have the example of the Basin and Range, which is a geothermal area in the southwestern US and northwestern Mexico. Negli Stati Uniti nel sud-occidentale e Messico nord-occidentale. Then, to a lesser extent, we have conduction-controlled systems, which are lower temperature and are usually found in sedimentary basins and in non-volcanic or plutonic conditions. A entalpia inferiore, sono anche in condizioni, diciamo, non vulcaniche o plutoniche, ma sono generalmente in bacini sedimentari. A good example was the Paris Basin, where geothermal hot waters present in the geothermal reservoir a few kilometers away, 1.5 kilometers deep, of Jurassic carbonates have been used for over 30 years. Nel serbatoio geotermico a pochi chilometri, a 1,5 chilometri di profondità dei carbonati giurassici, che consentono, diciamo, di avere un sfruttamento, diciamo, diretto delle acque calde. Now, let's take a look at the Italian geothermal landscape to show that we've got renewable geothermal resources here too. In Italia, dove si sfrutta la risorsa geotermica, l'energia geotermica in quanto rinnovabile. Larderello is an example known throughout the world because about 120 years ago, Prince Piero Ginori Conti had the idea of exploiting these hot fluids. Currently, in Larderello and surrounding areas like Monte Amiata, we currently have more than 900 megawatts of installed electrical capacity. Zone limitrofe come il Monte Amiata si ha una potenza installata di oltre 900 megawatt elettrici. There, as we saw in the previous slide, fluids can stay at around 200 to 250 degrees Celsius, thanks to very recent plutons from 3.23 million years ago that are able to transfer heat to the surface in the geothermal reservoir above. Geotermico sovrastante, i fluidi riescono a mantenersi in una temperatura dell'ordine di 200-250 gradi. And the so-called clay cap keeps these fluids trapped under pressure in the geothermal reservoir, allowing them to be extracted and re-injected to run the turbines. But this condition or way of producing electricity isn't always present. C'è questa situazione, questa condizione di produzione di energia elettrica in questa maniera. And that's not the only case we have in Italy. Take Ferrara, for instance, which is perhaps less known but no less important. It has totally different geology, no pluton intrusions and no granites. It's just the geological evolution, the rapid uplift of large rock volumes in the last 2 million years that carried fluids upward faster than they could cool. Now we can extract hot water at around 90 degrees Celsius from old hydrocarbon wells at about 1,500 meters deep. Potuti raffreddare in questo lasso di tempo dei 2 milioni di anni, e che allora abbiamo la possibilità di andare a prendere dove? Nei pozzi che erano stati eseguiti per l'esplorazione degli idrocarburi, e che adesso effettivamente possiamo attingere acqua calda, pozzi per gli idrocarburi che ormai sono come dire esauriti o erano sterili all'origine, e che adesso possiamo prendere acqua calda a 90 gradi a soli 1500 metri di profondità. The last slide will give us a start to the next part of this lesson. Why exploration work is crucial to reducing risk before drilling. It guarantees results for those who will then invest in the exploitation and drilling. Cioè di dare delle garanzie a chi dovrà poi investire per
lo sfruttamento, quindi chi dovrà investire per le perforazioni. Vedete You qui see nella here on parte the di right destra side that the e majority, la about maggior parte, circa 80% of the l'80% degli investments of the investimenti, total diciamo, del cost costo of a per geothermal electric ottenere project is tied to drilling and building the per power sfruttare la plant. risorsa geotermica ai fini elettrici, diciamo l'80% sono costituiti come costi delle perforazioni, dalla costruzione della centrale geotermoelettrica stessa. Those who Ebbene, invest in chi this deve type of deep investire geothermal energy need a la reasonable, la so to geotermia di speak, questo tipo certainty profonda, that ha the bisogno di investment una will actually pay ragionevole, off. come dire, certezza So, the che phases that Marco l'investimento will talk vada a about buon fine. shortly are of Quindi fundamental le importance fasi because they delle are the quali poi ones that are parlerà relatively low Marco cost. They un account for pochino a tra poco, maximum sono of di fondamentale 10% of importanza the perché final sono quelle che investment costano of poi building a relativamente geothermal power poco, plant. diciamo che incidono However, al massimo these il 10% explorations su are quello che è il costo fundamental finale because they manage to reduce the di risk una from high realizzazione to medium, di centrale so much geotermoelettrica, so però that the sono quelle investors, that is, the esplorazioni so-called fondamentali perché bankability, riescono a ridurre il increases rischio da considerably, giving elevato a investors a medio, solid tale che indication poi that geothermal l'investitore, cioè fluids la cosiddetta really banca are aditi, present at depth, diciamo, and aumenti that it will in be maniera able to considerevole perché provide viene that dato una, contribution to come dire, operating the chiamiamola geothermal power ragionevole plant. certezza che quel fluido geotermico esiste veramente in profondità e che potrà dare quel suo contributo per far diciamo funzionare la centrale That's it for geotermoelettrica. me. Thank È you. tutto per quanto Thank you Bene, very grazie much, mille Alberto, for this Alberto very per quick overview. And questa apologies, svellata we molto haven't got rapida, much il time. tempo purtroppo è And poco, thank you quindi for ti staying ringrazio connected. We'll anche per la circle back for rapidità questions e shortly. con grande piacere intanto Now, invito I'm Alberto pleased to Renzulli, welcome professore di Marco petrologia Taussi, all'Università di a Urbino, che ci geochemistry ha researcher at the parlato delle University of tipologie di Urbino, sistemi who will talk geotermici, to a us about restare collegato geothermal perché poi exploration rientrerà in scena per activities. rispondere alle So, domande che nel Alberto, frattempo we'll see you stanno shortly, and arrivando. Nel Marco, frattempo, welcome. con And over to piacere, you. invece do il benvenuto a Marco Taussi, che è ricercatore di geochimica all'Università di Urbino e sarà lui a parlarci delle attività esplorative. Quindi Alberto, ci vediamo tra poco e Marco, benvenuto e a te la parola. Thank you, and Grazie, greetings to everyone. saluti a tutti. So, the main goal of Dunque, geothermal le exploration attività is building a esplorative solid hanno conceptual model, fondamentalmente figuring out l'obiettivo reservoir di depth, definire the quello che heat è un source, modello and how concettuale geothermal fluids del sito, del circulate prospetto underground. geotermico, ovvero comprendere le profondità del serbatoio, capire qual è la sorgente di calore, come circola il fluido geotermico in profondità. Over Nel the tempo, negli years, ultimi especially decenni, the last few con decades, l'avanzamento delle global attività exploration esplorative techniques a have livello become more globale, si refined sono and more affinate le effective, tecniche almost utilizzate becoming a standard e part of divenute sempre più exploration efficaci, activity, quasi strictly da speaking, portare of geothermal a una systems. routine dell'attività esplorativa in senso stretto dei sistemi geotermici. E As tutte queste Alberto mentioned, attività all these rappresentano, activities come represent the first ha phase of riportato Alberto, exploration la of a prima fase, geothermal diciamo, prospect, which di also esplorazione di un serves as a prospetto bit of a traffic light. geotermico, That is, based on the che results va obtained anche a from this phase, rappresentare quello che è from un po' these un exploratory semaforo, ovvero activities, we sulla will have base dei access to a risultati certain ottenuti database, a certain da data questa fase, set da that queste will allow us to attività evaluate esplorative, whether the data acquired avremo is la sufficient disponibilità and justifies the di un certo advancement of database, the di un certo exploration activities, dataset che ci thus permetterà di leading to the valutare se subsequent i drilling dati phase, acquisiti which, as I sono mentioned, sufficienti e represents a major expense. giustificano un avanzamento delle attività esplorative, quindi con la successiva fase di perforazione che, come detto, rappresenta un costo non banale nell'intero sviluppo progettuale. Therefore, the Quindi è una exploratory phase is fase, very quella delicate, esplorativa, molto requiring delicata detailed da analysis of various aspects, approfondire in aimed at vari evaluating the aspetti, heat source e and che siano providing an volti poi estimate of the a volumes, the valutare quella reservoir's che è permeability, appunto la the sorgente di characteristics, calore, the dare una temperature, stima dei and the volumi, delle properties of the permeabilità del geothermal fluid. serbatoio, le Finally, caratteristiche it is da important to temperatura, evaluate le the proprietà extraction del potential fluido in terms of geotermico electricity e production infine or thermal valutare quello che production è il from the reservoir, potenziale whether estrattivo at in termini high or o di medium-high produzione temperatures. elettrica o produzione termica del serbatoio ad alta temperatura, a media o alta temperatura. Queste These attività activities can generally inizialmente be si developed possono in relation sviluppare to sia both in medium relazione and a high campi temperature appunto di fields with appropriate media measures. temperatura sia di alta temperatura con degli accorgimenti.
It's important to keep in mind that none of the various exploration phases listed here can, on their own, define the project's final targets, namely identifying and characterizing the resource and locating the positioning of what will then be the first well if the results are favorable. La risorsa e di localizzare il posizionamento di quello che sarà poi il primo pozzo, se i risultati saranno favorevoli. The various phases are divided into a literature review involving the bibliographic compilation of previous data, remote sensing phase involving aerial photo analysis, the more geological part involving field work to understand the area's characteristics, the geochemical and hydrogeological survey, which is related to the nature of the fluid, and finally, the physical geophysical exploration part. The literature can provide truly remarkable information because it can shorten the exploration phase if the previous data is already of good quality and quantitatively significant. Se I dati pregressi sono già di buona qualità e quantitativamente importanti. An example, at least in Italy, is the VDEPI database, which includes most of the wells, a good portion of the seismic line stratigraphy, developed and implemented during the various phases of exploration activity, in this case, hydrocarbon exploration. Le varie fasi di attività esplorativa in termini, in questo caso, di ricerca di idrocarburi. The database is remarkable and can be of great importance in reconstructing the stratigraphic characteristics of the area we wish to investigate. Dell'area che vogliamo andare a indagare. Other more global databases include the Global Heat Flow Database, which has collected a very large number of wells drilled around the world, containing temperature data at various depths, from which they were estimated, thanks to the association, with the thermal conductivity values of rocks and geothermal gradient and heat flow. I valori di conducibilità termica delle rocce, I gradienti geotermici e il flusso di calore. So, even in this case, starting to evaluate our study area, we can already see if there are thermal anomalies and of what intensity. Thermal anomalies that, especially when we are not in very remote areas, may have already been identified by other authors, by local people. Therefore, there may already be traces. So, we have data from scientific literature such as this article below, from which the image is taken. The planisphere in which they are reported thanks to a huge effort to recompile freely accessible data, and all, or rather a good portion of the thermal springs are divided according to the temperature at which these waters emerge. A libero accesso e tutte, o meglio, una buona parte delle sorgenti termali suddivise in base alla temperatura con cui queste acque emergono. At the top, we have a map of Italy, but it is actually a small sketch of the area covered by this project. The MAGA database developed by researchers from the INGV and the University of Perugia, where a good portion of the known thermal and gaseous thermal springs have been reported. Buona parte delle manifestazioni termali e gassose note. In this case, precisely in Italy, also accompanied by a chemical analysis. In addition to this, data related to the seismic hazard of the study area. I always use the Italian example, but databases are available in practically every country that has a dedicated service for this function, because we're dealing with the extraction and potential reinjection of fluids into the ground and subsoil, which can lead to pressure variations. Therefore, it's necessary to know the seismic aspect, the local seismic hazard. Quello che è l'aspetto sismico, la pericolosità sismica locale. And all this information can generally be obtained at low cost and can be very useful, especially when analyzed by industry experts. It can also lead to a significant reduction in time and costs,
avoiding aspetti del duplication. settore That che means possono anche improving the portare effort a in the una exploratory forte phase from the very riduzione beginning, dei tempi e increasing the delle spese, sustainability of the project. It evitando also diverts duplicati e resources to quindi perhaps new data migliorando lo collection, sforzo integration of previous da data svolgere analyzed during durante this la fase phase. esplorativa And in the ex novo end, it also per improves aumentare our quindi la overall sostenibilità knowledge. del progetto e anche dirottare risorse verso magari nuove acquisizioni di dati, integrazioni di dati pregressi appunto analizzati durante questa fase e migliorando quindi anche le conoscenze. Questo a maggior This is ragione even more quando, ad true when, esempio, for all'interno example, di within a company un'azienda, such as come può essere Saipem, appunto there is Saipem, already a si huge trova archive un of previous archivio data from the former enorme di Aquator dati archive, a pregressi company that has made use of its knowledge dell'antico and Aquater, employees to explore new areas around azienda the che ha world. And following sfruttato the le phase proprie of conoscenze, i recompiling the propri bibliographic data, we begin to dipendenti approach the per site through the esplorare analysis of nuove aerial aree in tutto photographs, il mondo. remote sensing, E satellite a images, seguito and della drones when fase possible di to understand the ricompilazione del structural dato nature of the bibliografico terrain si and the inizia main ad lithologies avvicinarsi, present, diciamo, al sito perhaps attraverso recognizable l'analisi di by fotografie discontinuities aeree, or areas of telerilevamenti, immagini weakness. We satellitari, also look droni at the quando morphostructures, possibile, zones that are more per or andare a less eroded, riconoscere quella and che è un po' even la natura rivers that strutturale follow del certain terreno, le trajectories, principali perhaps linked to a structural tipologie control as presenti, well. magari riconoscibili And da of course, discontinuità, we can also da use these tools to eventuali zone di locate any debolezza, thermal quindi anomalies, for example, through morfostrutture con infrared zone più images. o meno erose, fiumi che seguono delle traiettorie principali, magari legate a un controllo strutturale stesso. Ma possiamo anche ovviamente utilizzare questi strumenti per localizzare eventuali anomalie termiche, ad esempio attraverso immagini all'infrarosso, ehm, Thus, quindi by evaluating con satellite images during the day valutazioni di and night immagini to also satellitari assess the durante influence of il solar giorno, radiation, durante we la can notte, reconstruct per the surface valutare temperature anche and l'influenza therefore della radiazione evaluate solare, si whether può there are significant ricostruire quella che è la deviations from the temperatura background temperature. superficiale, quindi valutare se ci sono dei discostamenti significativi della temperatura superficiale rispetto a quello che è il background. Inoltre Furthermore, we possiamo can locate the localizzare possible quella che presence è of hydrothermally l'eventuale altered presenza di areas, that aree is, zones geotermalmente whose alterate, quindi coloration we can zone already distinguish that dalle may have cui già been subject to colorazione riusciamo a circulation of hot distinguere fluids, che both potrebbero current essere and state past. soggette a una circolazione di fluidi caldi attuali o nel passato. Furthermore, Inoltre, non è especially meno when we quando are ci in troviamo in remote aree areas, the use remote, of aerial photographs l'utilizzo di and foto satellite aeree, di images can immagini help us satellitari può define essere benchmarks d'aiuto on the ground nel that can definire then dei assist benchmark us in sul the next terreno che phase, potranno aiutarci namely the poi nella geological survey successiva phase fase, in ovvero the la strictest fase sense, di which then rilievo defines the geologico main in senso lithologies, stretto, the quindi types of rocks definire quali emerging in sono the le ground, their tipologie tectonic and principali, stratigraphic le tipologie di relationships, rocce and afferanti reconstructing the nel terreno, progression quali of the sono layers i at loro depth rapporti through geological cross tettonici e sections. stratigrafici, ricostruire tramite le sezioni geologiche l'andamento degli strati in profondità, This is a passaggio very important molto step importante that che will verrà then be poi integrato integrated con with the la subsequent successiva geophysical fase phase, particularly the geofisica, in seismic particolare analysis, quella because it della allows us to sismica, identify, for perché ci example, permette di once we have riconoscere, ad defined the esempio, reservoir una rock, volta how definito deep it sits qual at è certain la roccia points. serbatoio, And that a will che help us profondità estimate the la drilling troviamo depth we in need for the determinati wells punti e thereafter. quindi ci permetterà di valutare le profondità delle perforazioni da sviluppare successivamente. The structural Natura nature is strutturale è un another altro of di those quei characteristics that we can di identify during the di quei geological survey caratteri che phase. potremo Therefore, the individuare presence of durante la faults, fase di their rilievo typology, geologico, which quindi la families, how presenza dei many falli, la families of loro discontinuities tipologia, are encountered, quali and what the famiglie, quante relationships are famiglie di between them. discontinuità And if we have si intersections between incontrano different structures that can favor e quali the sono ascent le of relazioni fluids. tra gli stessi, se abbiamo delle intersezioni tra diverse strutture che possono che possono favorire la risalita di fluidi.
We La make parte these più esterna è interpretations precisely l'interpretazione che through abbiamo appunto surveys, rilievi aided by the satellite images metallici discussed above, satellitari presi but nelle also zone through diciamo geomechanical esposte, analysis. ma The anche geomechanical attraverso survey on the l'analisi ground, geomeccanica, where we rilievo can gather geomeccanico information sul related to terreno, the dove possiamo opening of the andare a fractures, the prendere distance, informazioni the legate spacing, all'apertura and delle therefore fratture, the la persistence of the fractures distanza, la themselves, spaccatura, the quindi la immersion, the persistenza delle position. fratture In stesse, short, all those l'immersione, la characteristics we could giacitura, use, insomma tutte which quelle we could caratteristiche che also potremmo exploit to utilizzare, interpret potremmo rock's sfruttare anche per permeability value, interpretare quello a che è il valore fundamental di parameter in permeabilità della identifying roccia, reservoir rocks. parametro fondamentale poi nel riconoscimento delle rocce serbatoio. Oltre a Furthermore, questo, una once the volta main thermal individuate le manifestations have been principali identified, we manifestazioni locate termali, them. le andiamo a We ubicare, first andiamo a measure their misurare temperature, inizialmente seeing la if they align temperatura, vediamo along se preferential si allineano directions, secondo appunto dei discontinuities, plici and faults. preferenziali, That discontinuità, could then falli, provide che us with potrebbero quindi information darci on the flow l'informazione of di deep una fluid toward the surface. veicolazione del fluido profondo verso la superficie. Inoltre, Furthermore, laddove abbiamo where we terreni have altered alterati, terrain, quindi therefore with secondary con minerals linked to an minerali interaction between secondari water, gas, and rock, legati the a una paragenetic analysis interazione of these acqua, mineralogical gas, associations can roccia, also give us information on the temperature at l'analisi which these paragenetica di interactions queste occurred. associazioni mineralogiche ci può dare anche informazioni sulla temperatura a cui sono avvenute queste interazioni. Quindi So, it basically tells dirci us what qual was era, happening se near the siamo in surface. superficie, Whether se we're ad looking at esempio ci sono fossil aree areas that fossili aren't non active più al anymore, for momento example, attive, and it can even qual è indicate stata the la maximum temperatura temperature massima that the fluid raggiunta reached dal fluido while che it ha was circolato in circulating there. questa zona, That e also gives quindi us a sense darci of how un'idea the anche geothermal field sull'evoluzione might have possibile del evolved campo and how it geotermico. could continue to develop in the future. E And once una volta completed, or at least completata parallel to appunto this phase, parallelamente a we questa go on to fase, explore the andiamo a characteristics of the esplorare fluid quelle that che sono le characterizes our caratteristiche medium del or high fluido temperature che geothermal caratterizza system. il nostro sistema geotermico di media o alta temperatura. Quindi So, il the first primo important parametro, i primi parameters are parametri those linked to importanti sono quelli meteorological legati al data. dato Because the meteorologico, fluids perché tend i to have a fluidi meteoric tendenzialmente origin hanno from rainfall un'origine or meteorica snowmelt, depending on the dall'eruzione area we are in. scioglimento delle So, nevi, knowing how appunto much le it aree in cui ci rains, troviamo, what the quindi precipitation sapere is, quanto how much the piove, qual actual è la precipitation is, precipitazione, qual the è infiltration, la and the precipitazione evaporation effettiva, rates can give l'infiltrazione, us an i idea of tassi what the evaporativi, ci water può dare recharge un'idea might su be. quella che può essere la ricarica Together with the delle isotopic acque. approach, E like using stable isotopes, insieme anche oxygen and all'approccio deuterium, isotopico, ad for esempio example, dell'isotopi we can stabili estimate the dell'ossigeno e del recharge deuterio, area possiamo and the andare recharge a rate of our springs, valutare quella and che è also map l'area the dedicata real alla quota spatial di extent that ricarica affects our delle geothermal nostre reservoir. sorgenti, e quindi anche definire la reale spaziale che influenza il nostro serbatoio geotermico. And E beyond oltre a this, we questo andiamo evaluate the a temperature, valutare the la flow rate of temperatura hot and e cold springs, ehm, because we la want to have, portata for delle example, sorgenti end calde, ma anche members of fredde, what a perché vogliamo avere superficial ad aquifer esempio degli is to M-member better di quello understand che è un any acquifero mixing superficiale, processes per of the comprendere reservoir meglio waters, eventuali perhaps processi during di the rise toward mescolamento the delle surface. acque del serbatoio, magari durante la risalita verso la superficie. Un This is a really fattore important molto factor when we are importante assessing how quando fluids andiamo move at appunto a depth. valutare quello che è il Like whether we're movimento dealing with dei reservoirs fluidi mainly in controlled by profondità, se stratigraphy, abbiamo meaning dei more or less serbatoi legati subhorizontal reservoirs, all'aspetto or stratigrafico, reservoirs quindi dei controlled by serbatoi structural features, suborizontali, which oppure could, dei for serbatoi example, legati invece extend deeper all'aspetto down and strutturale, reach che quindi greater potrebbero depths. ad esempio raggiungere And profondità finally, maggiori. we don't just have water, the fluid or Infine non liquid, abbiamo but solo also the l'acqua, il gaseous fluido aspect. liquido, ma anche l'aspetto, la For parte example, gassosa. we Ad can esempio, measure, as in the image on the possiamo right, andare the a misurare, CO2 come fluxes, nell'immagine which sulla is destra, one of the i main flussi di gases present CO2, in geothermal il fluids, gas which can be principale released to the presente surface nei by fluidi mapping its geotermici, che può spacing, essere therefore, the rilasciato in intensity of the superficie, emission in mappando specific nella areas of interest. spaziatura, quindi l'intensità dell'emissione We can assess whether the su fluid is aree rising due to specifiche, structural e control, di interesse meaning possiamo faults that valutare link the se le surface to the strutture reservoir di itself. sale per And un in those controllo areas, strutturale, we quindi delle might faglie expect che stronger flows, collegano, with connettono higher la emission superficie values and more al intense serbatoio surface stesso. releases. E allora lì magari vedremo dei flussi più intensi con valori di emissione più elevati.
And the other fundamental La, part is the chemical l'altra analysis of the parte thermal fondamentale springs, ovviamente è of l'analisi gaseous chimica manifestations present in surface delle wells, sorgenti perhaps used for other purposes, termali, delle but which manifestazioni nevertheless gassose, record an se anomaly. presenti di pozzi superficiali, magari usati per altri scopi, ma che comunque registrano un'anomalia. This Sono is all tutte fundamental informazioni information in the fondamentali knowledge and per la understanding of our conoscenza e la geothermal system. comprensione Indeed, the analysis of hot dell'attività del and cold waters sistema can give us, geotermico. as I mentioned before, an L'analisi idea of infatti whether there is any delle mixing acque between the calde e surface fredde può aquifer, darci, come perhaps dicevo exploited prima, for drinking water, una idea and se the c'è un deep eventuale aquifer, mescolamento tra potentially l'acquifero usable for thermal superficiale, or magari electrical sfruttato purposes. per scopi idropotabili, e l'acquifero profondo, potenzialmente utilizzabile per scopi termici o elettrici. For Oppure example, in volcanic facciamo un esempio, contexts, ci the troviamo chemical in contesti composition in the main vulcanici, species dissolved in l'analisi the aquifer mismo can le indicate whether specie we are in an principali di upflow sciogliere zone, nella nostra potentially soluzione acquosa associated with the possono anche rise of definirci magmatic se ci fluids, troviamo in una or zona di in an upflow, outflow zone, potenzialmente located more associata anche peripherally alla and risalita di farther fluidi from the heat magmatici, source. o in una In the zona di latter outflow, case, quindi the water may più represent periferica o reservoir water lontana or more dalla superficial sorgente di water calore, that has e quindi also mi può interacted with other rappresentare dissolved un'acqua gases. del serbatoio, o un'acqua più superficiale, magari che ha interagito anche con altri gas disciolti. In Oltre addition to a questa interpreting possible interpretazione, fluid mixing diciamo, di and its possibili spatial mix, di distribution, it possibile is essential to understand the localizzazione, nature of the geothermal fluid. As fondamentale mentioned, è identifying mixing capire with colder la waters natura del allows fluido us to account for geotermico. these Come dicevo, processes se ci when sono dei processi estimating the sicuramente minimum con acque temperature of the fredde, per poter geothermal fluid andare a at depth stimare e using tenere in considerazione questi geothermometric eventuali methods. processi, These per andare a methods can stimare, rely dicevo, la on cationic temperatura minima species, del such as fluido those represented geotermico in the iprofondità Gegenbach triangle shown attraverso here, l'approccio or on geotermometrico, ratios che of può gaseous essere legato o species, which alle equilibrate specie differently depending cationiche on reservoir conditions. dell'angolo Such di analyses vista che provide vediamo information on the type attuale of fluid, nell'immagine, whether it oppure exists in a attraverso liquid, vapor, rapporti or tra two-phase specie equilibrium, gassose and the possible che si temperature at equilibrano depth. differentemente a seconda delle condizioni del serbatoio, che ci permettono di ottenere informazioni sia sulla tipologia del fluido, se abbiamo un equilibrio allo stato liquido o un vapore in equilibrio o una condizione bifasica, e la possibile appunto temperatura in profondità. Once Una these volta more terminate, superficial diciamo, queste phases, which fasi take place on the Earth's surface, are superficiali, completed, in we can move termine on to the che geophysical vengono phase, svolte appunto which sulla represents the superficie final terrestre, piece of the si può puzzle we want passare to alla fase reconstruct, that geofisica, is, che va a our rappresentare un conceptual po' model. quello che è il pezzo finale del puzzle che vogliamo ricostruire, ovvero il nostro modello concettuale. In this In case, questo different caso techniques can be le used, such tecniche as the che si electrical utilizzano resistivity method. possono essere This can diverse, be come ad implemented esempio through il electrical metodo tomography, della where an resistività artificial elettrica, electrical source is che applied, and possiamo the way the signal affrontare propagates and tramite distributes o at la depth is tomografia measured. elettrica, in cui si immette una sorgente elettrica artificiale e si misura come il segnale si distribuisce in profondità. Generally, In rocks have genere high le rocce hanno resistivity to alta current, resistività alla while the low corrente, resistivity le portions porzioni can be a interpreted bassa together with the resistività other possono phases and essere technologies we have interpretabili just discussed. insieme alle altre These low resistivity fasi areas could e alle indicate the altre presence of hot tecnologie fluids, che abbiamo fractured zones, or esposto altered rocks, poc'anzi. such as the Potrebbero clay queste cap, zone a as we bassa see here resistività in red. rappresentare The area with the lowest la presenza di resistivity fluidità has been artificiale interpreted as the fratturate o seal di rock, rocce likely alterate, come il associated with fossile intense clay cap, come hydrothermal vediamo qua nel alteration rosso. that Diciamo che produced la secondary parte clay a minore materials, emissività which è stata overlie the interpretata potential come appunto geothermal la fluid roccia reservoir. sigillo, in questo caso legata a una forte alterazione idrotermale che ha portato alla formazione di minerali secondari di tipo argilloso, che sovrasta quella che è la possibile presenza di fluidi geotermici. Another L'altra technique tecnica, capable of probing invece che greater arrivare depths più is in profondità, è quella magnetotellurics, which magnetotellurica, che relies invece not non on sfrutta una an active sorgente or attiva induced electric indotta current, di but corrente on the elettrica, natural bensì quella variations of che the è la Earth's variazione electric and naturale del magnetic campo fields. elettrico e magnetico Particularly terrestre. useful, in fact, it is Particolarmente one of utile, the infatti, è una most delle più widely applied in the applicate context of nel geothermal contesto exploration, di because it esplorazione allows us to geotermica, reach several perché permette di kilometers deep and raggiungere therefore diversi map chilometri di what could be profondità hot bodies, e quindi hydrothermal systems, mapparci and quelli che magma possono essere i intrusions. corpi caldi, i Another sistemi commonly used idrotermali, le diffusioni geophysical magmatiche. approach is seismic surveying,
Altra which could be fase conducted in two main ways. di The tipo first is active geofisico, altra seismic, tecnica where a controlled geofisica energy di source frequentemente generates impiegate, elastic quella waves that sismica, reflect or attraverso refract through o the la subsurface. sismica attiva, quindi dove anche in questo caso si immette si utilizza una sorgente controllata per produrre delle onde elastiche che si riflettono o rifrangono nel sottosuolo, By captando analyzing the returning il signal, we can segnale di identify ritorno, stratigraphic possiamo or individuare structural eventuali discontinuities, such as faults, discontinuità determine the stratigrafiche, orientation of possiamo subsurface individuare layers, eventuali and locate fractured discontinuità zones that are strutturali, crucial quindi for falle, tracing the di andamento pathways of degli geothermal strati fluids. in profondità, So, che this, sono in fratturati, combination che with sono the deep importanti per geological localizzare reconstruction, i certainly percorsi dei fluidi strengthens our geotermici. stratigraphic Quindi questo in interpretation. associazione con la ricostruzione geologica in profondità sicuramente va a irrobustire la nostra interpretazione stratigrafica. Poi Second, la sismica passive passiva, seismic che methods do not in rely questo on a caso non controlled source. sfrutta Instead, they use una natural or sorgente anthropogenic controllata, bensì quella che microseismicity è la to assess microsismicità fluid naturale movement, o anche often associated with antropogenica, the dynamics of per geothermal fluids. valutare il movimento dei fluidi, spesso legata al movimento dei fluidi. For Anche in example, questo caso, decreases in the dove velocity abbiamo ad of esempio secondary delle waves can diminuzioni be delle velocità interpreted delle as onde indicators of secondarie, possible fluids, potremmo partially interpretare molten questa, zones, or the presence of a magma questo source, which may rallentamento come correspond to a la potential presenza, geothermal con la reservoir. presenza di possibili fluidi, zone parzialmente fuse, quindi la sorgente magmatica o un possibile serbatoio geotermico. Infine, altra Finally, another tecnica widely used ampiamente technique in utilizzata in this questo context contesto is è quella gravimetry, gravimetrica, which ovvero measures quella subtle che ci variations in the permette Earth's di gravitational misurare delle field caused piccolissime by variazioni di differences in the campo density of gravitazionale subsurface dovute materials. a differenti These densità del variations must materiale be corrected for topographic presente effects. nel But sottosuolo. Queste generally, a variazioni negative vanno corrette anomaly con may l'effetto indicate less topografico, dense materials, ma in such as generale altered volcanic un'anomalia deposits negativa or può highly indicare fractured delle water rocce saturated meno zones, dense whereas a o positive ad esempio anomaly dei typically depositi corresponds to vulcanici denser alterati o rock, zone such as fortemente deep seated fratturate o intrusions that could be ricche di associated with acqua, the heat mentre source. un'anomalia positiva tende a indicare rocce più dense come dichi o intrusioni in profondità che potrebbero essere associate invece So, alla it gives us an sorgente di idea calica. of what the Quindi deep ci structure of dà the area un'idea di is. quella che è When la the budget or the struttura results of the profonda entire dell'area. exploratory phase are insufficient to Quando i resolve all basi, diciamo, uncertainties, lo an permettono, initial quando drilling i phase can be risultati di undertaken tutta questa fase using slim esplorativa wells, small diameter non wells sono, designed primarily to measure temperature diciamo, gradients non and gather riescono a additional sciogliere information in on olio rock tutte le properties, incertezze, including potential quindi abbiamo la mineralization. possibilità, si può This procedere helps anche a una increase the prima confidence in the perforazione, in genere interpretations quella che è obtained during the chiamata, earlier che phases. sono chiamati gli slim hole, quindi dei pozzi a di piccolo diametro, che hanno l'obiettivo primario di fornire la possibilità di misurare dei gradienti di temperatura e avere e ulteriori informazioni sulle proprietà delle rocce, quindi magari anche mineralizzazioni della roccia stessa, aumentando la confidenza delle interpretazioni ottenute tramite le fasi precedenti. All of this, Tutto as questo, come mentioned, dicevo, aims to identify the ha come optimal obiettivo location for a quello di potential deep definire la well miglior and to develop a localizzazione conceptual di un model of the possibile area. pozzo This allows profondo us to determine the possible e presence of a di heat definire source, quello che è or, un modello as in the case of concettuale dell'area Casalia, stessa, as Alberto explained quindi earlier, capire whether the la field is not presenza di una related to sorgente di magmatic, calore o se il intrusive, campo, or come nel volcanic caso di source, Casaglia, but come spiegava instead prima results from the deep circulation of fluids in Alberto, a context where è a thermal un anomaly campo non rises due to legato a una tectonic sorgente factors. magmatica, intrusiva o vulcanica, bensì a una circolazione profonda di fluidi in un contesto con una temperatura, con un'anomalia termica, in questo caso legata all'aspetto tettonico. All this Tutti questi data, dati, quindi as I was dicevo, saying, increases aumentano la confidence, confidenza, interpretation, and understanding of the l'interpretazione study e la site, conoscenza which del will then be sito di essential for studio, implementing che the saranno poi numerical models that will fondamentali be per covered in the implementare next quelli che MOOC sono lesson. i modelli numerici che verranno invece trattati nella prossima lezione del MOOC.
Marco, thank you very much for respecting the timeline and providing such a comprehensive framework. It was greatly appreciated and prompted many questions and observations, both confirmatory and those you subsequently addressed. So, I also want to thank those who are animating the live chat and invite anyone who has questions to submit them, as we will be posing them to the speakers at the end. In the meantime, I will introduce the next speaker. As I did with Alberto previously, I would like Marco to wait around before returning to answer questions. Thank you very much. So, Federico Cervi is an environmental engineer and geoscience working group leader at Saipem, and the activity he's going to talk about concerns all the authorization aspects. Federico, over to you. Thank you, Alessandro, for the introduction. I'd like to extend my warmest greetings to everyone following the Mooc lecture. Let me start with the first slide, already asking the key question: why talk about authorization aspects during a geothermal exploration phase? In the exploration phase of geothermal prospects that we've seen in the previous slides, particularly those Marco Taussi highlighted in his presentation, are generally regulated by specific laws in various countries. Vedere proprio nell'ultima presentazione Marco Taussi sono tendenzialmente normate nei vari paesi da leggi specifiche. If we focus specifically on Italy, geothermal energy legislation has developed over nearly a century, starting with the Royal Decree of 1927, number 1443, concerning quarries and mines. Il numero 1443 inerente alle cave e alle miniere. It took nearly 60 years, however, until 1986, with Law Number 896, to have a specific regulatory framework entirely dedicated to geothermal energy in Italy. In 1991, Presidential Decree 395 issued the implementing regulation for the 1986 law, while in 1998, the administrative decentralization process was completed, transferring the management of onshore geothermal resources to the regions. In 2010, Legislative Decree number 22 completely reorganized the legislation and became the current reference text. It was later incorporated into Legislative Decree 28 of 2011, which implements European Directive 28 of 2009 EC on the promotion of renewable energy. I can remember as the last step the European Union Regulation number 1119 of 2021. This regulation mandates a sustainable energy transition aimed at achieving climate neutrality by 2050 for all European Union member states, including Italy. In this context, geothermal energy can play a crucial role in helping our country reach this goal. La geotermia proprio in quest'ambito può rappresentare una risorsa importante nel conseguimento di questo, diciamo, obiettivo per il nostro territorio. Now let's go into a little more detail about each step that I reported in the previous slide. The Royal Decree of 1927 had a significant impact on the management of mineral resources in Italy, as it established a regulatory framework for the extraction of surface minerals, but also for the exploration and exploitation of subsoil resources. The decree classified thermal waters, steam, and gas, essentially geothermal fluids, as subsoil resources, placing them in the category defined by the Royal Decree as mines rather than quarries. Subsequently, Law 896 of 1986 classified geothermal resources based on the thermal power delivered by the project, dividing their scope into three different categories: national, local, and small-scale local uses. Livello nazionale, locale e piccole utilizzazioni locali.
An important aspect introduced by this legislation was the attention to environmental issues, as Law 896 began requiring a preliminary assessment of the potential environmental changes associated with the geothermal project. Al progetto geotermico. In 1991, the implementing decree number 395 was issued, introducing precise definitions such as geothermal resources and geothermal fluids. Specifically, by geothermal resources, we mean thermal energy derived from the Earth's heat and extractable through what are called geothermal fluids, which are fluids originating from natural processes in the form of steam, hot water, brine, and hot gases. Naturali sotto forma di vapore, acqua calda, salamoia e gas caldi. The decree regulates both the operating procedures and the documentation required to obtain permits and concessions, and introduces the first guidelines comparable to environmental impact assessments. And in 2010, Legislative Decree number 22 introduced an overall reorganization of the legislation, practically becoming the current reference text, still in force, of course. We will see this in greater detail in the following slides. This is because this text, dated the 22nd of 2010, has undergone further amendments and integrations, in particular with the enactment of Legislative Decree 28 of 2011. These integrations may concern the testing of pilot plants, facilities designed to promote research and development of new geothermal power plants with minimal environmental impact, achieved by reinjecting the geothermal fluid into its original formation and limiting the installed capacity to no more than 5 megawatts per plant. Del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con potenza installata non superiori a 5 megawatt per ciascuna centrale. Now, let's delve into the current reference legislation, the main one, which is Decree 22 of 2010 that I introduced to you in the previous slides. Ho introdotto nelle slide precedenti. And this decree introduces a classification based on fluid temperatures, and fluids with temperatures above 150 degrees Celsius are defined as enthalpy fluids. In this case, Legislative Decree 22 of 2010 associates the geothermal project with the sphere of national competence. Then, for the other two types of enthalpy, medium enthalpy is defined as fluids with temperatures between 90 and 150 degrees Celsius, while low enthalpy is defined as fluids with temperatures below 90 degrees Celsius. Mentre bassa entalpia fluidi con temperature inferiori a 90 gradi. In both cases, medium and low enthalpy fluids, research and exploitation would fall within the sphere of regional competence. I used the conditional because there are additions with Decree 22 of 2010. In quanto ci sono delle integrazioni all'interno del 22 del 2010. Economically exploitable resources are considered to be of national interest if the projects have a total thermal power exceeding 20 megawatts, even when utilizing fluids with temperatures below 150 degrees Celsius. Resources found in marine areas are always of national interest, and medium and high enthalpy geothermal fluids intended for testing pilot plants are still of national interest. Degli impianti pilota. Decree 22 of 2010 also regulates small local uses, which mainly concerns the exploitation of low enthalpy. It distinguishes two main types: plants with a thermal power of less than 2 thermal megawatts and built with wells up to 400 meters deep, and plants with geothermal probes that exchange heat with the subsoil without extracting or re-injecting fluids. These plants are subject to the simplified permit procedure, provided that the withdrawal and return of groundwater remains confined to the surface aquifer.
I would also like to point out that plants with a thermal power of less than 1 megawatt and geothermal probes are exempt from the environmental screening procedure pursuant to Legislative Decree 22 of 2010. I believe it is equally important to add that according to Legislative Decree 22 of 2010, the regulatory text does not apply to the exploration and cultivation of thermal waters intended, for example, for therapeutic purposes. Furthermore, if the geothermal fluid contains industrial usable mineral substances, the mining regulations of the Reggio Decree of 1927, which are still current, prevail if these mineral resources are extracted and their economic value is greater than that of the recoverable thermal energy. Il loro valore economico sia superiore a quello dell'energia termica recuperabile. To obtain a permit for geothermal exploration, the legislation requires specific documentation, as established by Law 22 of 2010, which refers to Presidential Decree 395 of 1991, itself an implementing decree of Law 896 of 1986. Presidente della Repubblica 395 del 1991, che è il decreto attuativo che avevamo citato prima della 896 del 1986. The documents are evaluated by the Ministry of the Environment and Energy Security for projects of national interest, and by the competent environmental protection agencies for projects that fall under regional jurisdiction. Specifically, for an exploration permit application, in addition to the application itself, the documents listed in Article 7 of Presidential Decree 395 must be submitted, as illustrated in the honeycomb diagram included here. The submission must include a work program accompanied by a technical report, a report outlining the applicant's prior experience in mining activities, particularly in the geothermal sector, a report on technical and financial capabilities, and finally, a preliminary qualitative study of the potential environmental impacts associated with the project. The exploration permit can cover a maximum area of 300 square kilometers, and if the same entity applies for multiple exploration permits with multiple applications, it can extend to a limit of 5,000 square kilometers if within Italian territory, therefore spanning multiple regions, and 1,000 square kilometers if the area is concentrated in a single region. Let's examine in detail the key documents that must be attached to the exploration permit application. We mentioned the work program earlier. This must describe in detail the planned studies and operations, indicating the tools, a schedule with all the activity timelines, cost estimates, and a preliminary business plan. We also mentioned a technical mining report. This must describe the geographical, geomorphological, and geological structural characteristics of the area, outline the research objectives and methodologies to be employed, specify the type of facilities to be used, and provide a summary of the applicant's previous experience and completed work. Last but not least, a study of the environmental changes must also be included. This study is a qualitative and preliminary study that specifically evaluates the exploratory phase, the environmental components involved, and the mitigation measures expected. This is, in effect, a preliminary environmental study such as that required by Article 20 of Law 152 of 2006. Regarding the development time frame for the geothermal project, the research and exploration phase has an overall duration of 4 years, depending on the exploration permit. It can be extended by 2 years, thus reaching a maximum extension of 6 years, and is divided into 3 main phases. The first is the preliminary site evaluation and screening phase, which lasts approximately 6 to 12 months.
This is followed by an exploration and research phase, including the submission of the application, which can typically last 2 to 3 years. Finally, a third phase, the final phase of the exploration permit, involves confirming the presence of the resource, possibly drilling deep wells, modeling the reservoir, and a technical and economic evaluation of the project. This phase is estimated to last a maximum of 2 years, so we essentially cover the 6-year period I mentioned earlier. If geothermal fluids are discovered, the owner must inform the authority within 15 days to recognize the resource's national or local status. By local, I mean regional, of course. Pursuant to Article 8 of Legislative Decree 22 of 2010, after recognition, the applicant has 6 months to submit a concession application. If these deadlines expire, the concession can be granted to anyone who applies, provided they meet the technical and economic requirements. If there are competing applications, the assignment is made by the competent authority following a favorable opinion from the environmental impact assessment for each project. I would like to conclude with one last slide, which I consider important, and which also somewhat recalls Professor Renzulli's initial slides and his knowledge of the Italian subsoil. This is quite important. We have the presence of numerous wells already drilled with ceased mineral titles, derived from the activities of the oil and gas world. It is a wealth of knowledge. Here, as Professor Renzulli previously anticipated, it would allow for a concrete reduction in the economic risk associated with the initial exploration phases of a medium and low enthalpy project. Not only would the economic risks be reduced, but also the timing of the preliminary phases I mentioned in the previous slides, namely the site evaluation and the screening phase, and also the exploration phase, which could naturally be reduced from a duration of 2 to 3 years to as little as 90 days, with the simple technical confirmation of documentation. The final phase, which is the resource confirmation and feasibility study phase, required an average of 2 years and could be reduced to 6 to 12 months. In short, the overall process, which we previously saw can take 4 to 6 years, can be reduced to less than half, around 2 years, resulting in significant time savings and enabling the subsequent concession for resource exploitation. Thank you for your attention. Thank you so much, Federico. You are very clear. I've just seen so many questions, so I'll try to summarize them. I'll also bring back Professor Renzulli and Marco Taussi. Here we are, everyone. At this point, we no longer need the slides, so I'll begin giving you a summary of the questions I saw, and by thanking everyone who helped animate the discussion. So, I'll begin by respecting the order in which they were asked. And the first is from Brenda, who asks if there are any discernible differences in reservoir temperatures and surface geothermal manifestations between volcanic, plutonic, and extensional domains. I think either Alberto or Marco should answer this. And Marco, I see you're nodding. How would you answer? Yes, gladly. So in terms of reservoir temperatures, there could be a difference between systems linked to intrusive or volcanic magmatic activity, which tend to reach higher fluid temperatures in this type of environment, while those reached in extensional contexts are slightly lower, and those generally linked to tectonic activity, that is, structural heating, are even lower.
e ancora più basse quelle legate generalmente all'aspetto tettonico, quindi a un riscaldamento strutturale. In terms In of termini surface di invece manifestations, however, manifestazioni I think it's difficult to provide a credo sia scheme of the types difficile of dare manifestations because the una conditions, as I una said before, are schematizzazione delle extremely tipologie variable from site to site. di Each manifestazioni, site has its perché own le characteristics, and condizioni, come perhaps we have dicevo geothermal fields prima, and systems sono at over 200 estremamente degrees variabili da Celsius sito a that, sito, ogni sito however, ha don't le sue manifest on the surface proprie because there's a seal caratteristiche rock e or magari abbiamo a clay campi cap that e masks sistemi everything. geotermici a oltre So in 200 that case, gradi we che have a però in volcanic system, superficie non but hanno without manifestazioni manifestations. perché le So let's say rappresenta it di una roccia depends civile, very un much on clay the cap system. che maschera tutto, e quindi in quel caso abbiamo un sistema vulcanico ma senza manifestazioni, quindi diciamo che dipende molto da sistema a sistema. Great. Thank you Benissimo, very grazie much. mille. Passo a una I'll domanda che move ha on to a fatto question Edoardo, Luis che Eduardo riguarda un asked impianto regarding a specifico, in specific particolare facility. chiedeva se In particular, he asked if you could tell him possiate something dirmi about how qualcosa su come steam a Larderello extraction si is bilancia balanced with l'estrazione di vapore reinjection con la at reiniezione per Larderello mantenere to la maintain pressione pressure da in the poi, tank, e and anche se ci also siano dei whether there are modelli updated numerici numerical aggiornati models sulla for long-term produttività a lungo productivity. termine. Qui non so, allora, I don't know if the non question so is se la relevant domanda è to the pertinente stage of the riguardo allo value stadio chain della we're catena talking del about valore di cui today, stiamo but if parlando any of oggi, you ma would like to give a se brief qualcuno di answer. voi vuole dare una risposta breve. Yes, Sì, I'll step allora, in. sì, intervengo io. La risposta, sì, c'è una Yes, risposta the short answer breve, is that we haven't yet visto che poi non explicitly discussed the abbiamo importance of toccato reinjecting in geothermal maniera fluid after it esplicita has l'importanza contributed to della driving the reiniezione turbines. fluido geotermico nel The momento in fluid cui is poi viene, come recondensed, dire, una and volta part of che it is ha dato il suo reintroduced into contributo, diciamo, reinjection per wells. far muovere le turbine, This diciamo, process has viene several ricondensato, e benefits, quindi the parte di most questo important fluido being the geotermico maintenance of ricondensato pressure in the viene reservoir, imesso nei which cosiddetti helps pozzi stabilize di the ground reimmissione. and E, minimizes diciamo, or ci even sono aspetti prevents molteplici positivi subsidence in the area where the geothermal del power fatto plant di is poter located. reimettere e nella necessità di reimettere parte di questo fluido geotermico una volta che si è condensato. Primo fra tutti il fatto di mantenere, come dire, stabile, diciamo, e limitare al massimo o addirittura annullare la possibilità di una subsidenza, cioè di un abbassamento del suolo dove insiste la centrale geotermoelettrica, l'area geotermica. Then Poi there's il the fatto matter di of giving dare una greater, so to maggiore, speak, come sustainability dire, to the system, sostenibilità al because sistema, perché then poi what's si extracted is reintroduced, and the reimmette ciò pressure che viene issue. estratto, e il fatto della Numerical pressione, models certamente certainly esistono modelli exist. numerici, This la cosa matter is viene closely controllata in monitored maniera by Enel molto Green di Power, dettaglio da Enel which Green operates the Power, che geothermal gestisce le power centrali plants. There geotermoelettriche, is also e a c'è tutto un campo specialized field specifico of reservoir dell'ingegneria del engineering that serbatoio focuses on maintaining the che fluid va under a pressure vedere when effettivamente part of the come va condensed fluid mantenuta is in pressione reinjected. il fluido nel momento in cui vado a reimettere parte di quello condensato. Very Benissimo, good. Thank you grazie very mille. much. Vado con I'll go with another altre question and domande, observation from osservazioni Paolo, che and arrivavano I'll da direct these Paolo, to e Marco if you all direi agree. dirette a Marco, poi mi confermerete se è così. Well, the first La prima observation osservazione concerned the future riguardava of exploration il activities, futuro also linked to the use of remote sensing diciamo, from aircraft and delle satellites, attività which allows di us to observe prospezione anomalies and legato fault anche phenomena all'utilizzo from del above. telerilevamento da I'll aerei e ask you this satelliti che directly, consente di along with another osservare question, which anomalie inquires whether meteorologiche helium is dall'alto, present in ma fault te la fractures and pongo whether this can direttamente serve as an indicator of associata ad un'altra faulting. domanda in cui chiedeva se nelle fratture a faglie c'è presenza di elio e se questo è un indicatore della fagliazione. Yes, Allora remote sì, sensing is sicuramente certainly per il playing an rilevamento increasingly important assume role sempre as più technologies advance, importanza, but in any anche case, insomma it is con always used as a l'avanzare delle preliminary tool. tecnologie, ma We in can ogni use it for caso è sempre monitoring, un perhaps qualcosa che during extraction, utilizziamo with preliminarmente. Lo fluid possiamo usare nel injections to assess monitoraggio, magari subsidence durante le phenomena. estrazioni e reiniezioni di fluidi per valutare se ci sono fenomeni di subsidenza, ma During the durante la fase exploration phase, if we esplorativa, don't go se poi into the non field andiamo to sul sample terreno water, a springs, and campionare le gas gabbie, emissions, che and we don't ottiene le assess the local manifestazioni geology on gassose, site, it is non difficult, andiamo as a I valutare mentioned, la to geologia in rely on a loco, single è technique to difficile, define a come conceptual model dicevo, tramite and una gain an sola, in-depth una understanding sola of the area. tecnica arrivare While a such definire techniques un are modello certainly useful contestuale, in avere various una contexts, conoscenza including approfondita monitoring, dell'area. they are not Quindi è sufficient on their sicuramente own. utile su vari contesti, anche di monitoraggio, ma non sufficiente da solo.
Per quanto Helium riguarda is l'elio, certainly a l'elio useful sicuramente è un tracer, as it bracciante, can quindi provide important può information about darci the origin of the indicazioni fluid. importanti sull'origine del So, fluido, quindi if the se source is abbiamo more una closely valutazione più related to volcanic legata activity all'aspetto or vulcanico alternatively to o granite all'aspetto formations, magari the emission of legato al helium-4 granito, quindi con affects the l'emissione di helium-3 elio 4 che helium-4 va ratio. a This is variare certainly a rapporto component worth helium-4 analyzing, as it can e be transported sicuramente through un geological structures, similar componente to other da fluids, analizzare, da while studiare, che può undergoing essere relatively vincolato fewer sicuramente dalle strutture interactions. come nel caso degli altri fluidi, subendo un po' anche meno interazioni. Ecco. Perfect, thank Perfetto, ti you. ringrazio. I'm going to pass a Ehm, question from an riporto una unknown user to domanda che ci è Federico, arrivata da asking un whether it is utente a necessary cui to non riesco ad notify aspettare un the nome, start ma of in drilling realtà activities Federico and chiedeva se possibly c'è also their necessità di completion. comunicare l'inizio delle attività di perforazione ed eventualmente anche la fine. Thank you for your question, of Ringrazio course. I'll try to naturalmente per answer la very domanda, briefly. cerco di rispondere Naturally, the in maniera drilling molto, activities are in maniera molto included in the breve. activity schedule and the Naturalmente le documentation we attività saw di in the slides, perforazione defined as the sono working inserite program. all'interno However, there dello are schedule di additional attività activities required on the Italian nella territory under Law documentazione che avevamo 464 of visto nelle 1984, slide which definita mandates come working notification of the program. start of any Ci drilling sono però delle deeper than attività 30 supplementari da meters. fare sul territorio This italiano, che naturally also sono applies to drilling quelle for the connesse alla prospecting and legge exploitation of 464 geothermal del fluids. 1984, che impongono la comunicazione di inizio attività per tutte le perforazioni superiori alle profondità di 30 metri dalla superficie, comprendono naturalmente anche le perforazioni per prospezione e sfruttamento dei fluidi geotermici. The activity E completion form deve must essere also be aggiunta included, anche, as provided in the si official trova template, naturalmente sotto forma di and it modulo, must be accompanied anche by il a modulo di technical report completamento containing all the dell'attività, in information cui è gathered associato during un the report drilling. tecnico So, for con example, tutte le stratigraphy. informazioni If seismic ricavate surveys were durante also la carried out, the perforazione, same quindi ad findings esempio must be included in the form. stratigrafie, So se sono effectively, state the fatte anche dei cornerstone modelli is Law sismici, 464 of le stesse 1984. risultanze vanno inserite all'interno del modulo. Quindi effettivamente il cardine è la 464 del 1984. Perfect, thanks. Grazie. I'm going to continue Vado because ancora there are avanti other perché questions. ci sono altre I'll pass domande along another che, question to Federico che ne concerning any passerei environmental subito una per issues Federico che associated with the riguarda industrial le processes eventuali used to problematiche di exploit tipo the ambientale geothermal legate ai resource, processi and whether industriali these che are in servono allo any way sfruttamento connected to the poi della authorization risorsa aspects you mentioned. geotermica e se queste sono in qualche modo legate agli aspetti autorizzativi di cui ci hai parlato. These issues are to be Queste implemented within the tematiche preliminary environmental study I mentioned in the sono slides. da implementare It is one of the all'interno technical di quello documents to be studio submitted with the application for a preliminare research permit ambientale che and ci essentially citavo concerns the all'interno contents of the delle preliminary slide e uno environmental dei study documenti as required by Article 20 of tecnici Law da inoltrare 152 già of nella domanda 2006. di permesso di ricerca, ai contenuti sostanzialmente dello studio preliminare ambientale, così come previsto dall'articolo 20 della 152 del 2006. Naturally, all the Vengono environmental naturalmente matrices toccate potentially tutte affected by le impacts are matrici touched upon, for ambientali example, the geothermal potenzialmente aspects. I would interessate da highlight impatti one in particular, per groundwater, diciamo, but gli I could aspetti also mention geotermici. those concerning soil. Ne All of cito in this information is particolare una included di in the quella preliminary naturalmente environmental study and is then sotterranee, ma evaluated potrei citare by the anche competent naturalmente authorities during the quelle screening inerenti ai suoli. process. Le informazioni naturalmente vengono inserite all'interno di questo studio preliminare ambientale e valutate dagli enti competenti in una verifica di assoggettabilità via. If the authorities deem the preliminary Qualora environmental study insufficient gli for the enti type of ritengano project, non an esaustivo lo studio environmental impact preliminare assessment is ambientale carried per out. la tipologia di This progetto, entails si additional va a documentation verificare and a further l'impatto technical ambientale, evaluation. quindi diciamo in una surplus di documentazione con un'ulteriore verifica tecnica. I understand, thank you. Ti ringrazio. So, unfortunately, time Allora, is il running tempo out, and I purtroppo sta see that finendo, you're le answering domande vedo che questions nel and other ones frattempo are mentre coming voi in, rispondete but we ne won't stanno have time to arrivando delle answer them altre. all. Allora, sicuramente non avremo However, il there's tempo one di thing I'm rispondere curious a about, tutte. and I don't know if there's a clear answer, but an C'è una unknown cosa che user desta is curiosità asking e me non if so it's neppure se ci possible sia to una obtain a risposta research netta, permit ma in the same area mi titled chiede to un 2 utente or di cui more non riesco a companies. identificare il nome se sia possibile ottenere un permesso di ricerca nella stessa area cotitolato a 2 o più aziende.
Yeah, I'll answer that one. Rispondo, A concession can, in fact, be io, granted to e- multiple Questa parties in joint scusami, dato per ownership. scontato, There is, of scusami, course, a specific reference to la this in concessione può Legislative essere Decree 22 of effettivamente 2010. accordata If I anche a recall più correctly, soggetti it should be Article con 3. titolarità. I can't be much more Naturalmente c'è il specific, but the richiamo legislation e does all'interno provide for joint ownership. del decreto Therefore, an legislativo 22 del application may also be 2010 in submitted through a particolare joint dovrebbe venture. essere, vado a memoria naturalmente, l'articolo 3. Non so essere più di dettaglio, ma naturalmente la normativa prevede anche la contitolarità, quindi si può presentare domanda anche in una, diciamo, in una joint di aziende. Great. Benissimo, allora io So, vi I would like to ringrazio thank all of molto, you very much for your ringrazio molto clarity, voi for per la respecting the chiarezza, per timeline, il and rispetto also dei for having tempi started e anche per what the aver Mooc promised, avviato quello namely che entering and il exploring the sottometteva, value cioè il chain. fatto di We definitely did this by entrare, starting from the scorrere la early catena del stages of the valore, lo value abbiamo chain. fatto Then, in decisamente the next partendo dai lessons, primi we will stadi explore the della catena rest. del And this valore, poi gives nelle us a prossime solid lezioni foundation for understanding everything esploreremo that il follows. resto e questo ci dà delle basi solide per poi comprendere tutto quanto segue. I Lo mention dico this as a perché reminder ricordo to a chi anyone per following the caso lesson, whether seguisse questa live, later lezione on, che or è through a stata webinar, which differita is always come possible un since it's webinar available a on sé YouTube, stante, cosa that che è this sempre session is possibile also fare part of a perché Mooc, a è free and open online disponibile course su created by the YouTube, University e of questa Urbino però è and anche Saipem, inserita in un and MOOC, dedicated quindi to in the un corso geothermal value online chain. aperto e gratuito che l'Università di Urbino e Saipem hanno deciso di dedicare alla catena del valore della geotermia. The short Il name nome is breve è GeotherMOOC, GeotherMOOC, and you can ho find the link to lasciato register for the il entire course link for per free in the comments on l'iscrizione this gratuita video or all'intero in the live chat. percorso. We Sia posted nei it commenti a earlier questo during the video, class, and sia anyone who nella hasn't chat already live registered is che abbiamo encouraged to do postato so. poco fa durante la By lezione, registering, e chi you'll non not fosse già only find iscritto è the invitato a recording of this farlo, perché class on the iscrivendosi platform, but trova also the English all'interno della version next piattaforma week. non solo la registrazione di questa lezione, ma troverà poi a partire dalla prossima settimana la versione inglese della lezione stessa, troverà copia di tutte le slide che sono state presentate dai relatori e anche un test di autovalutazione e di consolidamento. You'll also find copies of all Ottenendo the tutti i slides test presented by the associati alle speakers, as lezioni, well al as a termine del percorso self-assessment verrà and rilasciato consolidation un test. attestato di By taking all the completamento tests in formato associated with the PDF e classes, formato you'll receive a PDF. certificate Io con completion in questo PDF format and saluto an open badge at nuovamente, the end of the ringrazio course. soprattutto i With relatori, this, I once sia again bid farewell and nel thank the dibattito speakers, anche a those beneficio who di chi poi facilitated the discussion, seguirà and those who followed the recording. I look forward to seeing you at the next class. do appuntamento alla prossima lezione. Thank you. Grazie. Thank Arrivederci a you. tutti. Goodbye. Arrivederci. Goodbye. Arrivederci.